Ok, Rae Yoon Ok, congratulations. Seems to be a little bit of controversy with this decision. How do you feel about getting your hand raised and becoming the new one lightweight world champion? 옥내현 선수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네, 옥내현 선수님 일단 라이트급 챔피언이 된 거를 축하드립니다. 세계 챔피언이 되셨는데 예. 조금 찝찝한 승리입니다. 왜냐하면은 이 판정 결과에 대해서 지금 말이 많고 좀 논란이 많이 일어나고 있습니다. 옥내현 네. 선수님은 이기시고 나서 심정이 어떠셨나요? 굉장히 좀 팽팽했던 경기라고 볼 수 있었던 것 같아요. 그리고 제가 좀 더 1라운드에 눈을 좀 약간 다쳐가지고 좀 더 이제 화끈하게 좀 제가 압도적으로 이길 수 있는 경기를 펼칠 수 있었음에도 불구하고 약간 눈 때문에 그래가지고 판정 논란이 좀 있는 것 같은데, 뭐 그래도 제가 좀 더 큰 공격이라든지 데미지를 좀 더 많이 주고 이렇게 해서 제가 판정 논란까지 있을 것까지는 없는 것 같은데, 네, 아니면 뭐 리미치에도 뭐 충분히 뭐 저는 눈만 아니었으면 더 잘할 수 있었던 경기이기 때문에 리미치에도 꼭 무조건 이길 수 있을 것 같습니다. I feel very good, first of all. And I just want to say regarding the fight, on the first round, I got hit with a knee and then I couldn't see out of my left eye. And I believe that's why it caused a very close fight. I can admit that the fight was close and it was close and it was all because of my eye. And, at the end of the day, if you talk about damages and, clear shots landed, I believe I landed more and I gave more damage, and I believe that's why my hand was raised. So I really don't get why there's a controversy regarding the decision, because I think I clearly won the fight. And if Christian Lee wants to have a rematch, sure, we can do the rematch right away, because this fight should have been easy if my eye wasn't hurt. Thank you for that. We have members of the media now ready to ask you questions. This first one goes to Jay Anderson of Cage Side Press. Thanks very much, and congratulations on the win tonight. Obviously, a lot of controversy. First of all, when the scores were being read or the result was being read, were you surprised at all? Were you nervous? How were you feeling waiting for the decision to be read out? 옥내현 선수님, 일단 시합이 끝나시고 네. 이제 그 아나운서 분께서 시합 결과를 이제 얘기하셨을 때 조금 이제 좀 이제 옥내현 선수님 이름이 불렀을 때 조금 놀라신 모습도 보이고 했던 것 같은데, 옥내현 선수님의 솔직한 심정은 어떠셨나요? 이제 시합이 끝나고 나서 이겼다 아니면 졌다 뭐 이런 심정이 좀 어떠셨나요? 경기 결과를 듣고 나서 놀란 게 아니라 저는 이 눈 요거 때문에 좀 신경 쓰여가지고 결과에 대한 그런 거를 생각을 안 했어요. 근데 제가 이겼다고 그 코너에서도 그랬고 이겼다고 생각하고 있었기 때문에 놀란 게 아니라 그냥 경기 결과는 제가 이겼다고 생각하고 있었어요. 그냥 놀란 건 아닌데. I just want to clear one thing up. People around me or the media, I've seen some comments saying that people thought that I was surprised with the decision, but actually I wasn't. My corner knew I won, and my corner was telling me that I won, and I knew that I clearly won. It was just that I still couldn't see out of my left eye, so I was just so focused on there. And then I wasn't focused on my name being called as the new champion, because I was just so focused on my eye. So when I just heard my name, it was just my reaction, but I knew the decision was clear victory for me. Gotcha. And Christian has said when he spoke to us earlier that he plans to appeal the result and that there should be a rematch, but with him as champion. Just wondering for your thoughts on that, and do you think are you expecting the decision to be overturned, or do you feel that it will be upheld? 옥내현 선수님, 아까 이제 한 30분 전에 크리스찬 리 선수도 이 인터뷰를 했는데, 이 인터뷰를 하면서 이제 미디어 팀에 강하게 얘기를 했다고 합니다. 자기는 무슨 일이 있어도 이걸 끝까지 항의할 거며, 그리고 자기가 다시 챔피언이 될 수 있도록 할 거다. 왜냐하면 자기가 무조건 이기는 시합이기 때문에, 이거는 뭐 자기 가족도 걸려있고 한 거기 때문에 무조건 이거는 정당한 그 결과가 나와야 된다. 그렇기 때문에 자기 항의를 할 거다 무조건. 이런 식으로 강하게 얘기를 했는데, 옥내현 선수님은 이런 걸 들으면 심정이 좀 어떠신가요? 옥내현 선수님은 이게
그 판정이 번복이 될 것 같으신가요? 아니면은 어떻게 될 것 같으신가요? 그리고 심정은 어떠신가요? 뭐 판정 결과는 뭐 어차피 심판이 하는 거고 자기 선수들이 뭐 억울한 부분이 있겠지만은 경기 자체는 저도 뭐 제가 당연히 이겼다고 생각하는 경기예요. 그래서 뭐 크리스찬리 선수가 뭐 당연히 뭐 억울한 점도 있겠지만 그거는 이제 그 심판이 알아서 이제 채점을 하시는 거고 거기에 약간 인정을 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 그것도 그리고 뭐 이 경기에 따라서 뭐 채점을 뭐 하는 거는 그 크리스찬리 선수가 좀 더 압도적으로 이제 경기를 했었으면 만약에 그럼 더 이런 논란도 안 나왔을 텐데 뭐 자기도 찝찝하지 않을까요 싶은데 네. 그리고 뭐 충분히 그 크리스찬리 선수는 뭐 챔피언에다가 방어전도 많이 펼쳤기 때문에 어, 뭐 아쉬운 부분이 있으시다면 리매치를 다시 요구하시는 게 네, 나아 보일 것 같습니다. 네. As a fighter, I believe it's our job to fight and compete, but it's the judge's job to give the decision. And the decision was on my favor unanimously. So I believe Christian Lee should, as a champion and as a fighter, admit to the decision. And I believe that if ever Christian Lee's hand was raised tonight, I don't think he would have been happy with his performance because I believe I won and he believes he won. I think it was a close fight. None of us will be happy with our performances because of course we want to win more dominant. And if Christian Lee wanted to win and and wanted to defend this belt, I think he should have dominated me more. And I think the best thing he can do is accept this defeat and ask for a rematch because I'm game anytime for the rematch. And last one for me, it does feel like the rematch is inevitable. Just wondering on when you'd like to fight. Obviously, there's a big card coming up, the 1 anniversary show. Would you like to be part of that? 옥내현 선수님, 그럼 옥내현 선수님 말씀대로 뭐 판정이 번복이 되든 안 되든 일단 재대결은 불가피할 것 같은데 네. 말이 나오는 게 12월 5일 이제 그거에 대해서도 얘기가 나오고 있습니다. 그 드미트리우스 존슨 선수와 로탕 선수가 이제 메인 이벤트로 하는 그 12월 네. 5일 원 10주년 대회 그 날짜는 어떻게 생각하시나요? 일단 뭐 저도 부상 상태라든지 그런 걸 확인을 하고 이제 시합을 뛸 수 있는 점지를 판단해야 될 것 같고 뭐 지금 12월이면은 뭐 두세 달밖에 안 나는데 뭐 최고의 경기력을 보여주기 위해서는 일단 부상이 없어야 되니까 검사 결과부터 받고 그다음에 뭐 결정해도 늦지 않을 것 같고 뭐 리매치는 당연히 제가 뭐 크리스찬리 선수는 그만큼의 뭐 리매치를 받아야 될 수 있는 입장이고 그런 선수이기 때문에 충분히 뭐 리매치는 당연히 할 겁니다. 네. I don't want to say anything yet because as you can see, my eye, I don't know how bad it is, how bad it's hurt, and then I have a few other injuries that I want to get it checked. Once the result comes out, I'll make the decision then. Until then, I can't say anything right now. As much as possible, this will be my first title defense, so I would like to do it on a perfect timing where I know that I can prepare fully for the next fight. But regarding my opponent, of course, I believe Christian Lee is in the spot where he deserves a rematch. So, whenever we're ready, I'm always down for the rematch. All right. Well, thanks very much. Looking forward to it. Congratulations. Hi guys, so sorry there are some technical issues. So right now I'm going to the next media in SAMP MMA. Nick Atkins, the mic is yours. Thank you, Tammy. And congratulations, Rae Yoon. Regardless of what everyone is saying, what does it mean to you to be the new One Championship lightweight champion in just your third fight in this promotion? 옥내현 선수님, 그러면은 일단 그래도 이기셨으니까 축하부터 해야 되니까 네. 옥내현 선수님 일단 다른 사람들이 얘기하는 거 신경 쓰지 마시고 네. 옥내현 선수님에게 요번 챔피언이 된 것은 어떤 의미인가요? 세계 챔피언이 되셨는데 그리고 뭐 감사하고 싶은 분들 있으면은 다 얘기하셔도 됩니다 지금.
일단 이 MMA 자체가 진짜 케이지에서 1대1로 붙는 거지만 혼자 싸우는 게 절대 아니라는 걸 알고 있습니다. 지금 도와주시는 팀 분들이라든가 아니면 감독님 그리고 MMA 제를 후원해 주시는 이런 스폰서 분들한테 너무너무 감사드리고 운동할 수 있게 진짜 도와주셔가지고 도와주시는 가족분들이라든지 응원해 주시는 팬분들 진짜 그런 분들 때문에 힘이 나가지고 이 운동을 진짜 힘든 운동이지만 견뎌내고 열심히 하고 있습니다. 그래서 그분들한테 너무너무 감사드리고 이때까지 좀 MMA 운동을 하면서 많이 힘들었어요. 힘들었는데 이제야 원 챔피언십 벨트를 따면서 어느 정도 좀 보상을 받은 것 같아가지고 기분이 너무너무 좋고 이제 감사해야 될 분들한테 좀 인사도 드리고 그렇게 좀 하고 싶습니다. 네. This sport, it looks like it's an individual sport where it's a one-on-one fight, but it's actually never, it's not something that you can do it alone. First of all, I would like to thank my Team Mad, and all my sparring partners and training partners and all my teammates in Team Mad. And of course, I would like to thank my head coach, Coach Yang Sung-hoon. He brought me all the way here. And I would like to thank all my sponsors on my t-shirt there. This sport is very hard. I was in a very hard situation, difficult situations, but because of these sponsors, I was able to focus just on my training and come all the way up here. And, I just want to say, I really had a rough time. It was very hard. It was difficult times for me. And this sport is never easy. It's a very hard sport. But I finally feel like I'm rewarded for all my hard work, blood, sweat, and tears, everything. By coming to one championship, becoming the world champion, I finally think that I'm rewarded. So, I'm just gonna keep continuing this. I would like to thank everyone. I would like to meet them face to face when I go back to Korea and thank them personally. And I have to say, where do you think you stand in the conversation for breakout fighter of the year? Because you've beaten Gafarov, Eddie Alvarez, Christian Lee. Has anyone had a better year, a better 2021 than you? 옥내현 선수님 항상 이제 MMA 이제 커뮤니티에서는 연말마다 이제 상을 주지 않습니까? 근데 그 상의 상 중 하나에는 그 2021년 그 최고의 선수상이 있습니다. 네. 근데 그 중에서 옥내현 선수님은 한 어느 정도라고 생각하시나요? 왜냐하면 올해만 보면은 마라카프로브 선수, 에디 알바레즈 선수, 거기다가 크리스찬 리 선수까지도 해서 챔피언까지 되셨습니다. 1년 그것도 1년 이내에. 옥내현 선수님은 그 상에 대해서 어떻게 생각하시고 어느 정도 위치에 있다고 생각하시나요? 진짜 좋은 선수 3명을 이겼어요. 진짜 이 1년 안에 솔직히 이 선수 3명을 다 이길 만한 다른 선수가 있을지 모를 정도로 진짜 유명한 선수들이나 잘하는 선수들을 이겼기 때문에 충분히 아직까지 생각은 안 해봤지만 충분히 받아도 되지 않나 그런 생각이 드네요. 갑자기 제가 잘했다 이런 느낌이 아니라 상대방들이 너무 강하신 상대들이니까는 그 선수들을 다 이겼다고 하면은 누구라도 받을 만한 자격이 된다고 생각합니다. 네. I never really thought about it, to be honest, but think about it now after hearing from you. I really believe I deserve it because think about it now. I beat Mark Goffroff, Eddie Alvarez, and now Christian Lee, and I'm never saying that I did well and I'm good. I'm not saying that. I'm saying that my opponents were great athletes. They're legends and they're the best in the world. And if I think about it, I don't know who else can beat all three of them in a year. Same thing. I'm not saying that I'm the one who did well and I'm great. I'm just saying my opponents are that much great of an athlete. And I believe, think about the award or anything, I believe now I think I deserve it. I think I deserve it. All right, and just one more from me. We know Christian wants the rematch, but he said, "Yeah, we're gonna do the rematch, but I'm gonna have this result overturned. I'm gonna be the champion, and I'm gonna give him the rematch." What do you think about that statement from him? 옥내현 선수님, 크리스찬 리 선수가 마지막으로 이제 얘기하면서 한 게 리매치는 할 거지만 단 하나의 조건이 있다고 얘기했습니다. 이 판정이 무조건 번복이 될 거고 자기가 챔피언이 될 거기 때문에 다시
자기가 챔피언으로서 옥레윤 선수님께 리매치를 주는 조건이 될 거라고 했습니다. 그렇게 만들 거라고. 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그 채점은 이미 원 챔피언십에서 이미 다 한 거고 뭐 선수가 뭐 채점에 뭐 관여할 부분이 뭐 있다고 하면 그게 잘못된 거겠죠. 이미 뭐 회사에서 뭐 채점이 끝난 거고 이제 뭐 결과가 이렇게 나왔는데도 불구하고 그렇게 하시는 거는 생각보다 뭐 좋은 모습은 아니라고 봅니다. 뭐 그만큼 뭐 저를 압도해서 이기셨으면 차라리 이런 논란도 없었을 텐데 솔직히 크리스찬리 선수도 그렇게 압도하지 못했기 때문에 이렇게 된 건데 좀 잘 모르겠네요. First of all, I would like to say that he's a fighter. I'm a fighter. We're both professional athletes, and I don't think athletes have any rights to be involved in scoring and judging. And the judges gave all the scores already. I won in a unanimous decision, so I think it is what it is. And if ever any kind of athletes or fighters can get involved in any kind of decision or scoring system, I think that's wrong. So I don't think that's going to happen, because one championship is a huge company, and the decision is already official. I don't think anything is going to happen with that. And I'm kind of disappointed. I don't think this is a beautiful thing to see what Christian Lee is doing. If he really wanted to win that bad, he should have dominated me more. I believe I won the fight, and it is what it is. I don't know what to say. All right. Thank you, Rae Yoon, and congratulations again, sir. Thank you, Nick. Our next question goes to Jack Godzilla of Tops of Sports. Jack, please, with your question. Thank you. Oak, so the rematch with Christian Lee looks like it's going to happen eventually. Did you learn anything going into a rematch? Do you see any flaws in his game that maybe you didn't know about going into this fight? 옥래현 선수님, 네. 지금 봤을 때 다시 말씀드리자면 판정이 번복이 되든 안 되든 크리스찬 리 선수와의 재대결은 불가피할 것 같습니다. 네. 이번 시합을 하면서 그러면 재대결 전에 크리스찬 리의 약점을 느끼셨나요? 그리고 약점이 더 보이시는 게 있나요, 혹시? 생각했던 뭐 제가 뭐 게임 플랜대로 거의 비슷하게 나왔어요. 근데 좀 중간에 약간 불미스럽게 눈에 좀 문제가 생겨가지고 저도 조금 작전 수행하고 좀 게임을 풀어나가는데 좀 어려움이 있었어요. 그래서 그럼에도 불구하고 좋은 경기 펼쳤기 때문에 제가 이겼던 거는 맞는 것 같고 네, 다음번에는 좀 더 이제 좋은 상태로서 하면은 더 잘할 수 있을 것 같습니다. I just want to say that I moved as my game plan, and it was just that the only problem was an accident, that nobody foresaw. My eye, I got hit in my eye and I couldn't see. So that was the only problem with my performance tonight, that really caused something in my performance. So I believe on the rematch, if I can see everything clear and my eye doesn't get hurt, and if my vision is all clear, I think I'll do much better. You also threw some beautiful knees throughout the entire fight. Going into this fight, were you looking to get a knockout via knee? 옥래현 선수님, 이번 네. 시합은 특히나 니킥이 많이 그냥 예술로 들어가셨습니다. 네. 많이 시도하셨고, 네. 이번 작전 자체가 좀 니킥으로 피니쉬를 보는 그림을 그리셨던 건가요? 네, 크리스찬 선수는 그 태클 이런 빈도수도 많고 생각보다 좀 낮은 스탠스를 좀 취하고 있기 때문에 공격 들어올 때는 니킥 같은 것도 많이 준비하고 했었습니다. 그래가지고 좀 정사도 많이 들어가고 했는데 저도 뭐 피니시까지 내지 못해가지고 좀 아쉬운 부분이 좀 많습니다. 네. Yes, you're absolutely right. If you see Christian Lee, he likes to try for a lot of takedowns. Like, he shoots a lot, and if you see his posture is very low whenever he fights and moves. So I thought me and my team thought the knee counter was a really good plan. So I think I did well. I think I hit him clear a few times, but I'm just disappointed that I couldn't get a finish out of it. Thank you very much and congratulations. Thank you, Jack. Our next question goes to Leon Jennings of Asian Persuasion MMA. Congratulations on earning the belt. You're now the one championship lightweight champion. Does it feel any less special though because of the controversy?
Can you say that again, please? It kind of broke. Yeah, it's funny. Does he's the new champion, but does it feel any less special because of the controversy? Okay. 옥내현 선수님, 드디어 예. 옥내현 선수님 꿈에 그리시던 세계 챔피언이 되셨습니다. 네. 마냥 기뻐하셔야 되고 감동받으셔야 되고 정말 즐기셔야 되는데 이 드라마 이것 때문에 이 판정 논란 이런 것 때문에 조금 좀 그 느낌이 덜 하시진 않나요? 좀 논란이 있어서 좀 찝찝하긴 합니다. 근데 뭐 이미 판정이 이미 나왔고 벨트는 저한테 있는데 이거 가지고 또 번복이라고 이렇게 하는 것 같지는 좀 그런 것 같습니다. 차라리 그냥 그대로 하고 그냥 리매치를 하고 깔끔하게 하는 게 뭐 모든 그림에서 낫지 않나 저는 그렇게 생각합니다. Yes, I don't feel as happy as I should be. You know, there's something, you know, that I'm feeling because of all this controversy. But at the end of the day, I feel that the decision was right and it was a clear victory for me. So I think, you know, the best picture after all this happened, you know, the best picture that we can draw or make is to have an immediate rematch. You know, Christian Lee can challenge me for the belt again. You know, not like go to the board, you know, trying to flip the decision, nothing like that, you know, because the decision was already out and it was unanimous. So I believe the best picture that we can draw right now is to have an immediate rematch and see who the clear winner is. Cool. Look forward to that. Now, your takedown defense was fantastic. Was that something I imagine you worked on a lot during the training camp? 옥내현 선수님, 오늘 밤에도 항상 예전과 같이 테이크다운 수비가 정말 예술이셨습니다. 요번 훈련 캠프에서도 테이크다운 수비를 좀 많이 노력을 하시고 연습을 하셨나요? 테이크다운 수비에 대해서는 이미 뭐 잘 돼 있었기 때문에 뭐 큰 그림만 그려놓고 솔직히 뭐 크리스찬리 선수가 제가 앞선 두 경기에서 그 테이크다운 디펜스를 잘하는 거를 알았기 때문에 쉽게 못 들어올 거라는 것도 잘 알고 있었어요. 그래서 어느 정도 타격준도 생각을 하고 있었던 것도 있었거든요. 그런데 뭐 예상대로 뭐 맞아떨어진 것 같기도 하고 크리스찬리 선수 테이크다운 정도면은 뭐 앞선 두 선수의 뭐 실력에 뭐 실력보다 낮진 않지만 뭐 그렇게 뭐 더 뛰어나다고 생각 들지는 않았어요, 솔직히. 그래서 뭐 앞에 있는 두 선수의 테이크다운을 막을 수 있었다면은 이것도 충분히 제가 막을 수 있다 생각하고 오히려 좀 더 전체적인 그림에 좀 더 포커스를 맞추고 운동했었습니다. Actually, no. I didn't really focus too much on takedown defense because I thought my takedown defense was already complete, and I was very confident on my takedown defense already. So of course I trained about it, but you know, not really focused only on takedown defense because my thoughts and my team thought that you know, Christian Lee would have probably studied about me, so he would probably know that I have a good takedown defense. You know, so I kind of thought that Christian Lee wouldn't shoot too much because he knew that I had good takedown defense and the fight overall would be a striking fight. So I focused on that. And to be honest, I thought that Christian Lee's takedown wasn't any better than my two previous opponents, Eddie Alvarez and Marek Gafurov. So I defended both of their takedowns on my previous two fights, Marek Gafurov and Eddie Alvarez. So I was very confident that I would defend Christian Lee's takedown. Lastly, for me, I personally thought you were down after the first 3 rounds, but I thought you were turning it around in the third round, and Christian was looking pretty gassed. And I thought you'd put your foot down on the pedal in the 4th and 5th round and be more aggressive, but you weren't quite as aggressive in the 4th and 5th round. I was wondering why. Did you think you were up at that point in the fight? 기자님께서 옥내윤 선수님 이번 시합을 봤을 때 솔직히 말씀드리면 1, 2, 3라운드를 지셨고 3라운드에 조금 역전할 각을 만드시는 것 같았다고 합니다. 왜냐하면 크리스찬 리가 지치기 시작했기 때문에. 그래서 4라운드, 5라운드에 이제 폭발적으로 공격을 하시려는가 보다 하고 예상을 하고 계셨는데 4라운드, 5라운드에도 그렇게 폭발적으로 들어가질 않으셨다고 합니다. 예상과는 달리. 그 옥내현 선수님 그 이유가 있을까요? 뭐 옥내현 선수님이 이미 4라운드, 5라운드 됐을 때 이미 내가 이긴 시합이라고 생각했기 때문에 그랬던 건가요? 뭐 1, 2, 3라운드 통틀어서 뭐 그렇게 제가 그렇게 크게 지고 있다고 생각하진 않았어요. 그래서 뭐 지고 있다 이런 느낌이 아니라 뭐 오히려 뭐 정타는 저도 뭐 큰 경각이나 정타를 좀 더 넣었다고 생각했기 때문에 천천히 풀어나가면 뭐 이길 수 있다 이런 생각하고 있었고 뭐 쫓기는 마음 같은 거는 뭐 없었던 것 같아요. 저도 뭐 충분히 좋은 공격을 많이 했기 때문에. 네.
At any point of the fight, I thought I was losing. Yes, he tried to go for that submission and all that, but I believe I landed more clear shots and more volume of those clear shots. So at any point of the fight, I thought I was losing, you know, so I was very relaxed and just doing as my game plan. Cool, thank you. Congratulations. Thank you. One final question from Carl Siegel from Go and Live podcast. Hey, Oak, congrats on the title win. Not to ask you, I guess, the same question we would want to ask. In your ultimate thoughts, like if you had your way, who are you facing next? Are you giving Christian Lee a rematch? Or are you facing a new opponent because you're so set that you won this fight? 옥래현 선수님, 만약 이 요번 시합이 옥래현 선수님 상상처럼 돼서 깔끔하게 이기셨습니다. 그냥 이제 상상을 해보는 겁니다. 깔끔하게 이기셨습니다. 그래서 크리스찬 리를 깔끔하게 이기시고 챔피언이 되셨다고 가정했을 때 다음으로 생각했던 상대는 누구였나요? 깔끔하게 이기셨어도 크리스찬 리랑 재대결을 할 거라고 생각을 하셨었나요? 뭐 이기고 나서는 솔직히 그렇게 생각을 하진 않았어요. 근데 뭐 랭킹권에 있는 선수 중에 뭐 할 만한 선수가 지금 솔직히 명목이 있는 선수는 없고 뭐 제일 뭐 극강의 이미지에 있었던 뭐 크리스찬 리 선수가 뭐 리매치를 받아도 충분한 입장은 맞는 것 같아요. 왜냐면 뭐 그 랭킹권에 있는 선수들 다 이겼기도 하고 지금 랭킹권에 있는 선수들은 경기를 아직 하지도 않는 선수도 있기 때문에 그럴 자격이 있어 보이는 사람은 뭐 크게 있었던 건 아니기 때문에 네. 그렇게 생각합니다. Yeah, if I look at the rankings, you know, like what you said, like even if I won very clearly, like more clearly without this controversy, I thought that Christian Lee would get that rematch again, because if I look at the rankings, top 5 ranking, I don't see a clear challenger for the belt, you know, next. You know, I don't see anyone. So I thought, like, realistically, you know, anybody who makes sense is Christian Lee, because he was such a dominant champion. So I thought Christian Lee would get that rematch even if I beat him very clear. Thanks, Hulk. Have a great night, okay? And celebrate your victory. Thank you. Thank you so much, Oak. Champ, congratulations again. Thank you, Michael. And thank you to all No the problem. media who joined us tonight. 그렇죠. I know it's really late for some of you, so we really appreciate the time. And for everyone else in the United States, we appreciate all of you joining as well.